Hola, me llamo Jessica y esta mi presentación por causas, efectos y tratamientos. Ah, mi ah, compañero es Kiara Sedano. Asphyxiation. Esta es una palabra médica, pero una cosa horrible que podría pasarle a cualquiera. La asfixia, también conocida como asfixia, significa morir por falta de oxígeno. Uh, the symptoms for asphyxiation would be respiratory difficulty, foaming of the mouth, a neck injury that indicates that there's a reason that the person is not breathing, and a hemorrhage. A broken limb o miembro roto. Las causas por miembro roto es deportes de contacto como el fútbol o el rugby, accidentes automovilísticos, caídas, drogas, abuso doméstico u otras formas de violencia personal. That's a little depressing. The symptoms include acute pain, any type of sudden deformity in the leg or arm, and then hinching and tenderness to the touch. Usually, you can probably visibly tell or ask the person what happened, like if they heard a pop, if they heard something snap, etc. Kind of indicates it too. Costillas rotas o broken ribs. Las causas incluye deportes de contacto, fútbol o el rugby, accidentes automovilísticos, caídas, drogas y abuso doméstico u otras formas de violencia personal. So the same as la previosa. The symptoms include chest pain when breathing, an inhale that deeply hurts, like every time you inhale, you can barely do it, so you probably have a loss of breathing too. Swelling and redness, and sudden pain. Quemaduras o burns. Las causas incluye escaldado de líquidos calientes y en ebullición, quemaduras químicas, quemaduras eléctricas, incendios, incluyendo llamas de fósforas, balas y encendedoras. The symptoms, both of them are in Spanish, but they include inflammation, peeling of the skin, like a color that is a little bit whiter or is a little bit strange, like red, white, yellow, etc. A red color also. Choking. La asfixia se produce cuando un pedazo de comida, un objeto o un líquido se alojan en la garganta. The symptoms include the inability to speak, a cough, making noise, breath, bluish tint to the lips, skin, or nails from a lack of oxygen. The person may also grab their neck. Concussion. Puede ocurrir después de un impacto en una cabeza o después de una lesión tipo latigazo que causa que su cabeza y su cerebro se sacudan rápidamente de un lado a otro. Which pretty much means it's an impact on your prefrontal cortex or the shaking of your brain inside people. The symptoms include memory problems, confusion, a sensation in the head, double vision, nausea, vomiting, sensible eyes, like in light,
with screens, etc. Type coma/coma diabético. Un coma diabético ocurre cuando los niveles de azúcar en la sangre se vuelven demasiado bajos o demasiado altos. Las células de tu cuerpo requerirán glucosa para funcionar. The last part is that the people that have diabetes, and this happens to, they need glucose to function, for their body to function, and it's either a spike or a drop in that glucose, that sugar, that cellular. Oh, goodness. Los symptoms include pain in the head, fatigue, confusion, palpitations, vomiting, difficulty breathing, and weakness, shakiness. A drug overdose. Una sobredosis de drogas es tomar demasiado de una sustancia, ya sea prescripción, sin receta legal o ilegal. Drug overdose can be accidental or purposeful. The symptoms include nausea and vomiting, drowsiness, loss of consciousness, trouble breathing, difficulty walking, agitation, aggression or violence, enlarged pupils, tremors, and convulsions. Electrical shock. La descarga eléctrica es cuando alguien entra en contacto con una fuente de alto voltaje. Puede haber poca evidencia o quemaduras graves en alguien que experimentó una descarga eléctrica. The symptoms include a normal heart rhythm, blister, burn, muscle spasms, muscle strain, nerve injury, and sensation of pins and needles. Gunshot. Esto ocurre cuando alguien es disparado por un arma intencional o no. The symptoms include severe bleeding, damage to tissue and organs, broken bones, wound infections, paralysis. A heart attack. Un ataque al corazón es cuando hay un bloqueo del flujo de sangre al corazón. Eso hace que las células no obtengan acción. The symptoms include dizziness, anxiety, chest pressure, palpitations, and shortness of breath. Hyperthermia. Esta es una palabra médica para una cosa horrible que podría pasarle a cualquiera. La asfixia, también conocida como asfixia, significa morir por falta de oxígeno. The symptoms include like your temperature getting way too high. Yeah, that's about it. Hypothermia. Esta es una palabra médica para una cosa horrible por mucho frío. It's pretty much just being too cold. The symptoms include bluish tint in your fingers and your arms, lack of breathing heavily, and being way too cold in body temperature. A stroke es un accidente cerebrovascular. Se produce cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe y sangra, o cuando hay un bloque en el suministro de sangre al cerebro. The symptoms include paralysis, numbness, or weakness in the arm, face, and leg, especially on one side of the body, trouble speaking or understanding, speech, confusion, and slurring of the words. Unconsciousness. La inconsciencia es cuando una persona repentinamente se vuelve incapaz de responder a los estímulos y parece estar dormida. Una persona puede estar inconsciente por unos pocos segundos o por periodos de tiempo más largos. The symptoms include
well, I mean, I don't understand how this is one, but a car crash could possibly cause this. Intoxication of alcohol, um, heart palpitations, lack of breathing sometimes. And then these are the tratamientos. Uh, so they're pretty much all in English. This is how you treat all of the above. Gracias. Thank you.